Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. My dear brothers and sisters, we welcome you all on behalf of Ilm Academy. In this class, we are going to start with English grammar. Basically, in English lessons, every lesson has grammar. So how are you going to learn lesson along with the grammar? So each lesson is followed by grammar. ஸோ ஒவ்வொரு லெசனுக்கும் பிறகும் கிராமர் இருக்கு. Simultaneously you will learn both vocabulary as well as grammar. Vocabulary means you are learning the meanings of all words in the lesson, in the text of the lesson. அந்த பாடத்தோடைய டெக்ஸ்ட்ல எல்லா வார்த்தைகளுடைய மீனிங் இருக்கு. அந்த வார்த்தைகளுடைய மீனிங்கோட சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா கிராமரையும் நீங்கள் படிப்பீங்க. ஸோ அந்த வார்த்தைகளுடைய மீனிங்கை மெயின் லெசனில் நீங்கள் அந்த லெசனில் படிப்பீங்க, கிராமர் செக்ஷனில் படிப்பீங்க. ஸோ ஒரே நேரத்தில் ஒக்காபுலரி டெவலப் ஆகும், கிராமர் செக்ஷனில் கிராமர் டெவலப் ஆகும். அண்டு த வேர்ட்ஸ் யூஸ்ட் இன் த கிராமர் ஆர் ரிலேட்டட் டு த மெயின் லெசன். அதாவது கிராமரில் உள்ள கிராமரில் உள்ள அந்த வேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் லெசனில் இருக்கிற வேர்ட்ஸ் தான் சூஸ் பண்ணி கிராமரில் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இன் திஸ் வே grammar is somehow related to the main lesson, vocabulary of the main lesson. And also, even though both the text of the lesson as well as grammar coming under the same lesson, we have to learn lesson and grammar separately. Okay, so that's why I will put the videos separately for the lessons, also the videos separately for the grammar. In this way you have to learn simultaneously both lesson and grammar. After the few lessons, you will be able to see the benefit of learning grammar while studying the lessons. So, right now, you may feel somehow difficult to learn grammar. It is not very difficult. It is very easy. You have to believe me. So, our teaching methodology is very, very easy. But even if you feel difficult, after some few lessons, you will be able to reap the benefits of grammar while studying the lessons. You may be easily read, understand, speak and listen to the English language very easily after learning the grammar. So how are you going to learn the grammar? First, you have to understand the golden rules for learning any language. For learning any language, you have to keep this rule in your mind. Language first. எப்போவுமே எந்த ஒரு மொழியை கற்றுக்கிறதா இருந்தாலும் அந்த ஒரு மொழியை தான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹவ் டு லிசன் டு த வீடியோ. ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹவ் டு லிசன். லிசன் மீன்ஸ் தெர் ஆர் 3 levels ஆஃப் லிசனிங், லேர்னிங் ஆர் லிசனிங். த ஃபர்ஸ்ட் லெவல், தே வில் ஒன்லி லிசன் த நாய்ஸஸ். தே won't pay attention. They will listen the noises. They don't get the information. This is the first level of listening. The second level of listening, they are listening to the information, they are listening carelessly, listening with doubt. So because of this, Satan may create doubts about our ability to learn. ஸோ நம்ம ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாக கவனக்குறைவா ஒரு சந்தேகத்தோடு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கேட்டுட்டு இருக்கோம். ஒரு சந்தேகம் தான் தெளிவுபட்டுக்கணும். நீங்கள் சந்தேகத்தை தெளிவுபட்டுக்கொள்ளாமல் நீங்கள் ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாக நீங்கள் பண்ணீங்க சொன்னால் கண்டிப்பாக அது என்ன ஆகும், உங்கள் உள்ளத்தில் சைத்தான் வந்து உள்ளத்தில் ஒரு சீத்தை போடுவான், வசுவாச போடுவான். என்ன வசுவாச போடுவான்னு சொன்னீங்கன்னா, இது உங்களுக்கு புரியாது, இது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிங்கிற அந்த அம்சத்தை போடுவான். அப்படி அந்த அம்சத்தை போட்டீங்கன்னா நீங்க கிளாஸை கவனிச்சுதான் இருப்பீங்க. கிளாஸை கவனிச்சுட்டு இருந்தாலும் அது உங்களுக்கு எந்த பயனும் இல்லை. இதுதான் செகண்ட் லெவல் ஆஃப் லேர்னிங். தேர்ட் லெவல் ஆஃப் லேர்னிங் பொறுத்த வரைக்கும் லிசனிங் இன்ட்ராக்டிவ்லி, ரொம்ப ஆர்வத்தோடு அப்படி அந்த கிளாஸோட ஒன்றி போகணும். லிசனிங் வித் ஹார்ட், உங்க மனசார நீங்க கேட்கணும். மனசார கேட்டீங்கன்னா தான் ரெஸ்பாண்டிங் இமிடியட்லி டு த பாயிண்ட்ஸ், நம்ம சொல்ற பாயிண்ட்ஸுக்கு டக்குன்னு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவீங்க. ரெஸ்பாண்ட் பண்ணீங்கன்னா திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் தேர்ட் லெவல் ஆஃப் லிசனிங். ஸோ இஃப் யூ see this 3 level of listening, at which level of listening you want to be in this? Yes, definitely you want to be in the third level of listening. First you have to listen the video in a third level, in a most advanced level. After listening to the video, is it enough to understand the lesson? No.
After listening to the video, you have to read the text of the lesson. அந்த பாடத்தோடைய கருத்துக்களை நீங்க படிச்சு பார்க்கணும். And you have to use these phrases as well as sentence in your spoken English. அந்த பாடத்துல படிச்ச அந்த உரையாடல்களை, அந்த வாக்கியங்களை உங்க இங்கிலீஷ்ல உங்களுடைய ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்ல நீங்க பயன்படுத்தணும். After that only you should read the question and write the relevant answers. Okay, then only you are able to fulfill the learning requirements of the lesson. அதாவது ஒரு பாடத்தை படிச்சதுக்கு என்ன அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ரொம்ப கவனமாக வீடியோவை பார்க்கணும். வீடியோவை பார்த்த பிறகு அந்த லெசனை ரீட் பண்ணணும். ரீட் பண்ண பிறகு அந்த லெசன்ல யூஸ் பண்ணியிருக்கிற அந்த சென்டென்ஸை நீங்க ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்ல பயன்படுத்தணும். பயன்படுத்தின பிறகுதான் அந்த கொஸ்டின்ஸை படிச்சு நீங்க ஆன்சரை எழுதணும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த ரூல் கால்ட் லாங்குவேஜ் ஃபர்ஸ்ட். வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட்? கிராமர் நெக்ஸ்ட். ஸோ ஒய் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் these rules means, if you flip this rule, if you read the grammar first and then come to language, you can't understand any language. நீங்க இலக்கணத்தை ஃபர்ஸ்ட் படிச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த மொழியோடைய ரீடிங், ரைட்டிங், ஸ்பீக்கிங், லிசனிங் நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜை படிச்சுட்டு தான் கிராமருக்குள்ள வரணும். கிராமர் இதுதான் ஈஸியான மெத்தட். இது எல்லா மொழிக்கும் பொதுவானது. இது அரபிக்கும் பொதுவானது, தமிழுக்கும் பொதுவானது, இங்கிலீஷ்க்கும் பொதுவானது. So in grammar, you have to match the contents of grammar with the contents of lesson. Actually, these lessons were this content of lesson is almost same with the words used in the vocabulary. So in grammarல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வார்த்தைகள் யூஸ் பண்றோம், நிறைய வாக்கியங்கள் யூஸ் பண்றோம். அந்த வாக்கியங்கள்லாம் அந்த பாடத்துல இருந்து எடுத்த வாக்கியங்களை தான் நம்ம கிராமர்ல யூஸ் பண்றோம். அந்த அடிப்படையில நீங்க இந்த கிராமரையும் இந்த லெசனையும் நீங்க மேட்ச் பண்ணி படிக்கணும். So in this way only you have to learn the grammar. Let's begin the grammar here. So this is the first topic of grammar. We are going to begin with this grammar lesson. நம்ம இந்த டாபிக் தான் கிராமர்ல ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம எடுத்திருக்கோம். This topic is called as parts of speech. You see, suppose you assume the machine. If there is any machine, there are so many parts. Yes or no? Lot of screws, lot of engines, lot of drivers, a lot of parts that make up one machine. அதாவது ஒரு மெஷினை நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் த கம்ப்யூட்டர். What are the parts of computer? The monitor, keyboard, mouse, projector, screen. These all constitutes the computer. Okay, in the same way, when you are using the language, in language you use sentences. When you are using any sentences in any form of language, it may be reading or writing or listening or speaking. Okay, in any form of sentences, in any form of reading or writing or listening or speaking, there are various parts that forms the sentence. அதாவது ஒரு வாக்கியம் இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த வாக்கியத்துக்கு பல அங்கங்கள், பல பார்ட்ஸ் இருக்கும். அது ரீடிங்கா இருக்கலாம், வாசித்தலா இருக்கலாம், எழுதுதலா இருக்கலாம், அல்லது அந்த மொழியை கேட்கறதா இருக்கலாம், அதான் அந்த மொழியை பேசுறதா இருக்கலாம். நீங்க அந்த மொழியில என்ன பண்ணாலும் அந்த மொழியில ஒரு வாக்கியத்தை மேம்படுத்துவீங்க. அந்த வாக்கியத்துக்கு பல அங்கங்கள் இருக்கு. அந்த அங்கங்கள் தான், அந்த பார்ட்ஸ் தான் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச். In English there are 8 parts of speech. In English there are 8 parts of speech. This means what? So this there is no any other parts of speech. Okay, if you know these 8 parts of speech, you can read, write, listen, speak English very fluently. ஓகேவா? இந்த 8 விஷயத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க இங்கிலீஷ் எழுத முடியும், இங்கிலீஷ படிக்க முடியும், இங்கிலீஷ கேட்க முடியும், இங்கிலீஷ பேச முடியும். என்ன 8 பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச்? நவுன், ப்ரொனவுன், அட்ஜெக்டிவ், வெர்ப், அட்வர்ப், ப்ரெபோசிஷன், கன்ஜக்ஷன், இன்டர்ஜெக்ஷன். So in these 8 parts of speech, we are going to see the first 5 parts of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb. Okay, in this video we are going to see the first part of the 8 parts of speech. Okay, so following we will see in the upcoming lessons. First let's see noun. Noun means what? It is the name of the place, or name of the person, or name of a thing, or name of the animal. In Tamil we may call it as பெயர்ச்சொல்.
In Arabic, we call it as ism. அதாவது எந்த ஒரு இடத்துடைய பெயர் அல்லது ஒரு மனிதருடைய பெயர் அல்லது ஒரு பொருளுடைய பெயர் அல்லது ஒரு விலங்குடைய பெயர் ஒரு விஷயத்தை நம்ம சுட்டி காமிக்கிறதுக்கு அந்த பெயரை தான் பயன்படுத்துறோம் அந்த வாக்கியத்துல. அந்த பெயர் இல்லாம அதை நம்ம சுட்டி காமிக்க முடியாது. அந்த பெயர் தான் நவுன். இப்ப ஸ்கூல் இஸ் த நேம் ஆஃப் த பிளேஸ். ஓகே, ஸோ ஸ்கூல் இஸ் அ நவுன். பாய் இஸ் த நேம் ஆஃப் திஸ் பர்சன். கேர்ள் is the name of this person. Or Muhammad is the name of this person. Or Aisha is the name of this person. Thing, ball is the name of this thing. Dog is the name of the animals. These all words are parts of the noun. ஓகே, தமிழ்ல ஒரு பெயரையும் குறிக்கும் சொல்ல பெயர் சொல் அழைக்கிறோமா இல்லையா? அதே மாதிரி தான் அரபியிலையும் இஸ்ம்னு சொல்றோம், அதே மாதிரி தான் இங்கிலீஷ்லையும் நவுன்னு சொல்றோம். So this is what noun. So we know noun very easily. We are able to understand noun very easily. What is pronoun? Pronoun is used in the case of nouns. Noun ஓட இடத்துல நம்ம pronoun யூஸ் பண்றோம். Why? Because pronoun can replace the function of noun. So noun உடைய வேலையை pronoun செய்யும். How it can replace? Before we are going to teach grammar, there is no other doubt, but in a different way. We are going to use TPI for learning grammar. TPI means what? Total physical interaction. In this total physical interaction, you are going to use all your senses. Okay? Your hearing sense, your seeing sense, your brain, and your mouth, and your hand, and your heart. So you are going to use the 6 senses. Okay? Eyes, ears, brain, mouth, finger, and heart. Okay, so you have to follow these steps in order to learn the grammar. If you follow these steps, you will remember the grammar by heart without even writing the grammar rules. Okay, and you have to do all these steps together. If you are sitting as a group, you have to do these steps in a group. In this way, we can create the positive learning environment. First, let me explain this. Here it means first you are hearing my video classes, and then using the eyes you are seeing the screen, you are seeing the video classes. So after hearing and seeing, you are able to think the lesson in your brain. After thinking, you are saying the content of the lesson with me or after me. Okay, you are not just saying it. While saying it, you are using some hand actions. Show it. Okay, so you have to say it and show it simultaneously. You have to do everything with love it. If you are sitting as a group, you have to do it together. Can you repeat after me? Now, hear it, see it, think it, say it, show it, love it, do it together. Practice 3 times. So again, you please repeat it with me with accents. Hear it, see it, think it, say it, show it, love it, do it together. Okay, I means what? I means none. Okay, for example, I am the teacher. So I can use the noun called as teacher to refer me. நான் என்ன குறிப்பதற்கு டீச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கில நவுனை ஒரு ஆங்கில சொல்ல பயன்படுத்தி அது ஒரு பெயர் சொல்ல பயன்படுத்தி நவுனை பயன்படுத்தி நான் சொல்லலாம். Instead of using the noun, I am using the word I because I can do the function of noun. I as a pronoun can do the function of noun. Noun பண்ற வேலையை அந்த சென்டென்ஸ்ல நவுன் பண்ற வேலையை pronoun பண்ணுது. அது ரொம்ப சின்ன வார்த்தையில முடிஞ்சிருது. ரொம்ப சின்ன வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணி அதே வேலையை பண்றதுனால pronoun always replaces noun. Okay, so I means what? First person. I am speaking. So the speaker can refer himself as I. Understand? You have to show this action like this. I. We means we are referring to the group of persons. Okay, that is also first person. If you are speaking
as a group of persons. நம்ம வந்து ஒரு குரூப்பா பேசுறோம்னா நம்மளை எப்படி ரெஃபர் பண்ணுவோம்? We are the students. So we means we is referring to us. weங்கிற வார்த்தை நம்மளை குறிப்பிடுது. ஐங்கிற வார்த்தை என்ன குறிப்பிடுது? weங்கிற வார்த்தை எங்களை குறிப்பிடுது. So I and we are always called as first person. You is the second person. I am speaking, we are speaking, you are listening. So always in English, not only in English, in any language, speaker is referred as first person in grammar. இலக்கணத்துல பேசுறவர முதல் மனிதர், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? கேட்கிறவர செகண்ட் பர்சன் சொல்லுவாங்க. So listener is referred as second person. So you is referred as second person. When I am speaking, instead of calling you by name, I am calling you by you. I am using the pronoun instead of noun. So noun is your word. For example, instead of referring you as a student, I am using the pronoun you. Okay? And he. So I am talking, I am the first person. You are listening, you are the second person. Okay? About whom we are talking about. நம்ம யாரை பத்தி பேசுறோம்? That is a third person. So he is a third person male. When we are referring to some male in our talks, that is a third person. Third person male means he. He na avan. She. When we are referring some female person, that is she. It. When we are referring other than animals, other than humans, it may be animals or non-living things, that we can use thus it. Okay? Or when we are referring to the group of persons, we can use the word they. So in this way, you have to understand the pronoun. Instead of identifying the names of the persons or objects or animals, we are using the pronouns instead of nouns. That is what? Pronoun. You have to understand both noun and pronoun have the same kind of function in the sentence. So noun pronoun-க்கும் ஒரே வேலை தான் இருக்கு. So what is adjective? Adjective describes both noun and pronoun. அந்த நவுனையும் ப்ரொனௌனையும் பத்தி சொல்றதுதான் adjective. Okay? Example we will see. So lady is a noun. So we can see the people is the noun, places are the noun, things. So name of the people or places or things are the noun. If any word that describes the people, that is adjective. If any word that describes the places, that is adjective. If any word that describes the things, that is adjective. You see, lady is the noun here. This lady's behavior was described using the word called as angry. So angry is the adjective that describes the lady. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லேடிங்கிறது ஒரு பெயர் சொல், பெண்மணி அப்படிங்கிற அர்த்தமுடைய ஒரு பெயர் சொல். இந்த லேடிங்கிற வேர்டை டெஸ்கிரைப் பண்றதுதான் ஆங்கிரிங்கிற வேர்டு, கோபமான பெண்மணி. ஸோ பெண்மணிங்கிறது பெயர் சொல், கோபமானங்கிறது அட்ஜெக்டிவ் அப்படிங்கிறத விளங்கிக்கணும். அதே மாதிரி கேர்ள். Girl is the name of this person. Okay? So this girl is a noun. This girl was described by using the word energetic. So energetic is the adjective that describes the noun called as girl. In the same way, city is the noun. The city was described as beautiful. So beautiful is the adjective that describes the noun called as city. In the same way, shop is the noun. So the shop was described as very costly by using the word adjective, expensive. So expensive is the adjective that describes the noun called as shop. In the same way, taco. Taco means is nothing but a sandwich. You are seeing in this picture. So taco is very delicious. We are describing the taco as very, very delicious using the word called as tasty. So tasty is the adjective that describes the noun called as taco. You see ox. Ox is nothing but the buffalo you are seeing in this picture. So ox is nothing but ox is described as very strong. So strong is the adjective that is describing the noun called as ax. So in this way, adjectives are describing the words. Next we are going to see verb. What is meant by verb? Verbs are words
that are used to indicate any kind of action. அதாவது எந்த ஒரு காரியத்தை எந்த ஒரு செயலையும் குறிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுவதுதான் verb. இதை தமிழ்ல வினைச்சொல் அப்படின்னு சொல்றோம். அரபியில ஃபேல் அப்படின்னு சொல்றோம். ஃபேல்னா என்ன? நம்ம சர்ஃப்ல படிப்பீங்களா இல்லையா? அதான் ஃபேல். ஒரு காரியத்தை குறிக்க பயன்படுத்துறது தான் வினைச்சொல். ஸோ யூ சி the different words are shown to indicate the different kind of accents that is portrayed in this picture. அதாவது இந்த பிக்சர்ல உள்ள ஆக்சன்ஸ் எல்லாம் டெஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த வேர்ட்ஸ் இருக்கு பாருங்க. இந்த பையன் எழுதிட்டு இருக்கானா? ரைட். ஸோ ரைட் இஸ் த வெர்ப். ரைட், ரைட் இஸ் த வெர்ப். குக், குக் இஸ் த வெர்ப். பெயிண்ட், பெயிண்ட் இஸ் த வெர்ப். டான்ஸ், டான்ஸ் இஸ் த வெர்ப். ஸோ தீஸ் வெர்ப்ஸ் ஆர் இண்டிகேட்டிங் த ஆக்சன்ஸ். That is nothing but verb. So we had seen a verb. What is adverb? Just like adjectives describe noun and pronoun, adverb describe verb. எப்படி ஒரு நவுனையும் ப்ரொனோனையும் ஒரு அட்ஜெக்டிவ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுதோ அதே மாதிரி ஒரு வெர்பை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுதான் adverb. ஒரு பெயர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுதுல, ஒரு ஆளை பத்தி இல்ல ஒரு பிளேஸை பத்தி அல்லது அனிமலை பத்தி அல்லது ஒரு நான் லிவிங் திங்ஸை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுதான் அட்ஜெக்டிவ். ஒரு செயல் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுதான் அட்வெர்ப். ஓகே, அட்வெர்ப்ஸ் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின். வேர் திஸ் ஆக்ஷன் ஹேப்பன்ட்? த ஆக்ஷன் ஹேப்பன்ட் இஸ் வெர்ப். ஓகே, ஒரு செயல் நடந்துச்சுன்னா அந்த செயலை குறிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை வெர்ப், வினைச்சொல். அந்த செயல் எப்ப நடந்துச்சு? வேர் திஸ் ஆக்ஷன் ஹேப்பன்ட், எங்க நடந்துச்சு? அட்வெர்ப். வென், எப்ப நடந்துச்சு? ஹவு, எப்படி நடந்துச்சு? டு வாட் எக்ஸ்டென்ட், எந்த அளவுக்கு நடந்துச்சு? These questions were answered by adverbs. So many adverbs end in ly. So பெரும்பாலான adverbs பார்த்தீங்கன்னா ly தான் முடியும். ஆனாலும் ly முடியாமலையும் பல adverbs இருக்கு அப்படிங்கிறத விளங்கிக்கிறோம். இப்போ நம்ம சில எக்ஸாம்பிள்ஸை பார்க்க போறோம். We have already seen adverbs answer these following questions. Let us see the examples for each kind of question. So adverb answer the question how the action has happened. Quietly. So quietly is the adverb because it explains how the talk was happened. ஒரு பேசுவது அப்படிங்கிற செயல் எப்படி நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது quietlyங்கிற வேர்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுனால quietlyங்கிறது ஒரு adverb. சாரா drove slowly. சாராங்கிற ஒரு பெண்மணி வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்காங்க. டிரைவ்னு அர்த்தம். டிரைவ் வண்டி ஓட்டுறது. ட்ரோனா இதோடைய கடந்த காலம். ஸோ ட்ரோ இஸ் த பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆஃப் டிரைவ். சாரா வண்டி ஓட்டினாள். எப்படி வண்டி ஓட்டினாள்? ஸ்லோலி. ஸோ ஸ்லோலி இஸ் த அட்வெர்ப் that describes the verb called as drove. She examined the box. So examine is the verb. How she examined? Very carefully. So in this way, adverbs can explain how this action happened. Also, adverbs can explain when this action happened. Leave. Leave is the action happened. When? Now. In the same way, post the parcel. Posting the parcel is action. When? Today. Tony left. When Tony left? Yesterday. In the same way, adverbs also answer where. Where the action has happened. Bring it here. இங்க கொண்டு வா. ஸோ கொண்டு வர்றது ஒரு செயல். எங்க கொண்டு வரணும்? அதுதான் இது adverb. Here. So here is adverb. I used to live there. அங்க. Here means இங்க. There means அங்க. The issues are happening overseas. Overseas means கடல் தாண்டின்னு அர்த்தம். This means foreign countries. Issues means problems. So problems are happening overseas. So happening நடந்துட்டு இருக்கு. அது verb. எங்க நடந்துட்டு இருக்கு? Overseas. How often? எந்த அளவுக்கு அடிக்கடி நடக்குதா இல்ல எப்பயாச்சும் நடக்குதா? இதானது how often. You always complain. So always is the adverb that explains the verb complain. Check your word often. Check is the verb that was described by the adverb often. Toby sometimes lies. So lies is the verb. Sometimes is the adverb that explains how often Toby is lying. How much? So how much this action is happening. The rip is extremely noticeable. So noticeable is the adjective. Okay. So adverb not only explains the verb, it also explains the adjective. Okay. I will explain in the upcoming slides. Don't worry.
So noticeable means the ripனா கிழிஞ்சு போனது. இந்த கிழிஞ்சு போனது நோட்டிசபிள், ரொம்ப கவனிக்கிற மாதிரி இருக்கு, ரொம்ப நோட்டீஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. எந்த நோட்டீஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு? எக்ஸ்ட்ரீம்லி, ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான அளவுல நோட்டீஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. டோன்ட் ஒர்க் டூ ஹார்ட். ஓகே, so hard is the adjective. So hard is the verb actually, adverb. So work is the verb. Work was explained by hard. Don't work, வேலை செய்யாத. எப்படி வேலை செய்யாத? hard, ரொம்ப கடினமா வேலை செய்யாத. அந்த கடினமாங்கிற வார்த்தைக்கு மீனிங் தான் hard. எந்த அளவுக்கு hard? Too hard. How much hard? Too hard. So even it can explain adjectives as well as adverbs. It is entirely inappropriate. Inappropriate means தவறானது, சம்பந்தம் இல்லாதது அப்படின்னு அர்த்தம். ரெண்டு அர்த்தமும் இருக்கு. It is entirely inappropriate means it is appropriate. So how much it is appropriate? Entirely, இது ஒட்டுமொத்தமாக இது தவறானது அப்படின்னு சொல்றோம். So these are the given examples of adverbs. Adverbs we had seen, adverbs not only modifies the verbs, it can also modify the other adverbs. Okay, already you know what are the questions adverbs are answering: where, when, how, to what extent. You see, I answered the question quite easily. I answered the question easily, but how much it is easy? இது எந்த அளவுக்கு ஈஸியானது? quite ஈஸியா, ரொம்ப கொஞ்சம் தான் ஈஸி, ரொம்ப அதிகமான ஈஸி இல்லை. ஓகேவா? ஸோ easily is the adverb that was explained by another adverb quite. So this can explain to what extent the question was very easily answered. Okay, he walked into the room very loudly. அவன் ரூம்ல வந்து ரொம்ப சத்தமா நடந்தான். So he walked into the room loudly. How much it was loud? So loudly is the adverb. How much it was loud? Very loudly. So very loudly can answer to what extent he walked into the room very loudly. We arrived too soon. To what extent did we arrive soon? Too soon. நான் சீக்கிரமா வந்துட்டேன். எந்த சீக்கிரமா வந்துட்டேன்? ரொம்ப சீக்கிரமா வந்துட்டேன். So in this way, adverbs modifying the other adverbs. Let's going to see how the adverbs modifying the adjectives. I am very sleepy. So sleepy is the adjective because sleepy is the adjective that describes the pronoun I. But to what extent I am sleepy? Very sleepy. Okay, the incredibly happy boy smiled. Happy is the adjective that describes the word noun boy. Okay, but how much I am very happy? Incredibly happy, unbelievably happy. நம்ப முடியாத அளவுக்கு சந்தோஷமான பையன் சிரிச்சான். The answer is completely wrong. The wrong is the adjective. How much it was wrong? Completely wrong. ஒட்டுமொத்தமா தப்பா இருக்கு. The somewhat tired man yawned. Yawned means கொட்டாய் விடுறது. Tired means very tired. very ரொம்ப tired ஆயிருக்குன்னு சொல்றோம்ல, அதான் tired, ரொம்ப சோர்ந்துட்டோம்னு அர்த்தம். So tired is the adjective that describes the noun man. Okay, so how much I am tired? Somewhat I am tired. So in this way, adverbs can modify verbs, adjectives and adverbs. You can pause this video. You can also see these examples and you can read this example. You can practice these examples. You can create the new kind of sentences using what you have learned in the grammar. Okay, so now I am asking you one question. Are all words that end in ly adverbs? அதாவது ly-ல முடிகிற எல்லா வார்த்தைகளுமே adverb-ஆ? ஆன்சர் என்ன? நோ, இல்ல. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா even some other kind of words end in ly. Even verbs may end in ly. The examples are given here: multiply, apply, reply. Even adjectives are end in ly. Lovely, ugly, friendly. Nouns, even nouns can end in ly. Family, jelly, firefly. In this way, it is, but you can see not all adverbs are ending in ly. Even tomorrow is adverb. It is not ending in ly. Outside is adverb. It is not ending in ly. But more adverbs ending in ly. Selfishly, frequently, extremely, carefully. These are adverbs ending in ly.
So what we have to understand, most of the adverbs ending in ly, but not all adverbs ending in ly. It doesn't mean that just because the word is ending in ly, this is the adverb. So நீங்க மூணு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும். பெரும்பாலான எலுவையில, அதாவது அட்வர்ப்ல பெரும்பாலான வார்த்தைகள் எலுவையில முடியும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எலுவையில முடிக்காமலே அட்வர்ப்ஸ் இருக்கு. செகண்ட் பாயிண்ட். தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன பாத்தீங்கன்னா, எலுவை வந்தாலே அது அட்வர்ப்னு அர்த்தம் இல்லை. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா, வெர்ப்லையும் எல்வை வரும், அட்ஜெக்டிவ்லையும் எல்வை வரும், நவுன்லையும் எல்வை வரும். அதான் என்ன புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ எல்வைங்கிறது அட்வர்ப்ல பெரும்பான்மை, அவ்வளவுதான். மற்றபடி எல்வை வந்தாலே அட்வர்ப்ங்கிறதுக்கு அளவுகோல் கிடையாது. So it is not the measuring scale. Ly is not the measuring scale for adverb. So with this we can recap this grammar we have learned in this lesson. So we have seen adjective are used to describe noun and pronoun. Adverbs are used to describe verb, adverb, adjective. Okay. So after this class, don't forget to do the following homeworks. What are the homeworks? Practice and teach. So what is my practicing grammar? Apply your knowledge based on vocabulary and grammar. In the lesson, you have learned meanings of several words. And in the grammar, you have learned grammar rules. After learning this, you please apply this knowledge and form several sentences. This is what practicing grammar. So how to teach? You have to teach the total physical interaction to master grammar. If you teach TPI, you will master this grammar. How to teach TPI? Why we have to teach? நம்ம டீச் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா, I listen, I forgot. நான் கேட்டேன்னா அதை மறந்து போயிருக்கேன். இப்ப நீங்க கேக்குறீங்க, நீங்க மறக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. I see, I remember. இப்ப நீங்க பாக்குறீங்க, நீங்க மனசுல வச்சுக்க சான்ஸ் இருக்கு. I practice, I learn. நீங்க இதை பிராக்டிஸ் பண்றீங்க. லைக் இந்த ப்ரீவியஸ் ஒர்க், we are practicing the formation of various sentences by our knowledge. நம்மள்ட்ட ஏற்கனவே இருக்கிற நாலேஜை வச்சு புது புது சென்டென்ஸை வச்சு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்றோம். ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தான் நம்ம புது புது விஷயத்தை கத்துக்கிறோம். ஐ டீச், ஐ மாஸ்டர். நான் ஒருத்தவங்க டீச் பண்ணிட்டேன்னு வைங்களேன், அந்த சப்ஜெக்ட்ல நான் தான் எக்ஸ்பர்ட். ஸோ தீஸ் ஆர் த கோல்டன் ரூல்ஸ் ஃபார் லேர்னிங். ஸோ நீங்க ஒரு விஷயத்தை நீங்க படிக்கிறதா இருந்தா இதுதான் கோல்டன் ரூல்ஸ். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு மாஸ்டர் திஸ் கிராமர், யூ ஹாவ் டு teach. So how I teach? You have to do think, pair and share. What is think, pair and share? You have to divide yourself into various groups. Okay, so you please make this group 3 members in one group. Okay, one group should not have more than 3 members. எல்லா குரூப்லயும் 3 பேர் இருக்கணும். ஸோ 3 பேரா நீங்க பிரிச்சுக்கங்க. பிரிச்சுட்டு you have to teach each other. So first person has to teach another 2 persons. After the first person's turn over, second person has to teach. After the second person turns over, third person has to teach. In this way, everybody have to teach each other within the group. அதாவது ஒவ்வொரு குரூப்பா பிரிஞ்சுட்டு நீங்க உங்களுக்குள்ளேயே குரூப்பா டீச் பண்ணிக்கங்க. இப்போ டீச் பண்றது மூலமா you can master the grammar. So with this we can wind up the class. சுப்ஹானக அல்லாஹும்ம வ பிஹம்திக அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லா அன்த வஸ்தக்ஃபிருக வ தூபு இலைக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.